Hello, everyone. Welcome to the channel. This is going to be a brief explanation of the 108 names of Shiva and their significance. The Supreme Shiva represents the essence of transformation and cosmic energy, worshipped as the one who dissolves existing matter and transforms into another. Within the Holy Trinity, Trimurti, Shiva embodies stillness and motion, meditation and action, creation and destruction. One of the most sacred practices to honor Parameshwar by chanting his 108 names, a spiritually enriching tradition followed by millions across the world. Why 108 names of Lord Shiva? In Sanatana Dharma, the number 108 holds immense spiritual significance. There are 108 energy lines, nadis, converging to form the heart chakra, 108 Upanishads, and even the distance between the sun and the earth is about 108 times the sun's diameter. Chanting 108 names of Ishwaran aligns our being with cosmic vibrations and enhances our spiritual journey. Now, let me start reciting the Shiva Ashtottara Shatanamavali. Om Shivaya Namaha, Om Maheshwaraya Namaha, Om Shambhave Namaha, Om Pinakine Namaha, Om Shashishekharaya Namaha, Om Vamadevaya Namaha, Om Virupakshaya Namaha, Om Kapardine Namaha, Om Neelalohitaya Namaha, Om Shankaraya Namaha, Om Shulabhanaye Namaha, Om Katvangine Namaha, Om Vishnu Vallabhaya Namaha, Om Sipivishthaya Namaha, Om Ambika Nadaya Namaha, Om Sikantaya Namaha, Om Bhaktavatsalaaya Namaha, Om Bhavaya Namaha, Om Sharvaya Namaha, Om Trilokeshaya Namaha, Om Sitikantaya Namaha, Om Shivapriyaya Namaha, Om Ugraya Namaha, Om Kapaline Namaha, Om Kaumaraye Namaha, Om Andakasa Sura Sudanaya Namaha, Om Gangadharaya Namaha, Om Lalatakshaya Namaha, Om Kalakalaya Namaha, Om Kirvanidaye Namaha, Om Bhimaya Namaha, Om Parasuhastaya Namaha, Om Mirgabhanaye Namaha, Om Jatadharaya Namaha, Om Kailasavasine Namaha, Om Kavachine Namaha, Om Katoraya Namaha, Om Tiripurantakaya Namaha, Om Vrishankaya Namaha, Om Vrishabharudaya Namaha, Om Basmodulita Vigrahaya Namaha, Samapriyaya Namaha, Om Swaramaya Namaha, Om Samapriyaya Namaha, Om Trimurtaye Namaha, Om Anishwaraya Namaha, Om Sarvanyaya Namaha, Om Paramatmane Namaha, Om Somasuryagni Chochanaya Namaha, Om Yannamayaya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Panchavatraya Namaha, Om Sadashivaya Namaha, Om Vishveshwaraya Namaha, Om Veerabhadraya Namaha, Om Gananadhaya Namaha, Om Prajapataye Namaha, Om Hiranyaretase Namaha, Om Durdarshaya Namaha, Om Girishaya Namaha, Om Girishaya Namaha, Om Anagaya Namaha, Om Bhujanga Bhushanaya Namaha, Om Vargaya Namaha, Om Giridanbane Namaha, Om Giripriyaya Namaha, Om Kirtivasase Namaha, Om Purarataye Namaha, Om Bhagavataye Namaha, Om Pramadadipaya Namaha, Om Mrityunjayaya Namaha, Om Sukmatanave Namaha, Om Jagat Vyapine Namaha, Om Jagat Gurave Namaha, Om Vyomakeshaya Namaha, Om Mahasena Janakaya Namaha, Om Charu Vikramaya Namaha, Om Rudraya Namaha, Om Bhutapataye Namaha, Om Sthanave Namaha, Om Ahirbudnyaya Namaha, Om Digambaraya Namaha, Om Ashtamurtaye Namaha, Om Anekatmane Namaha, Om Satvikaya Namaha, Om Suddha Vigrahaya Namaha, Om Shashvataya Namaha, Om Kanda Parashave Namaha, Om Ajaya Namaha, Om Pasha Vimochanaya Namaha, Om Hridayaya Namaha, Om Pashupataye Namaha, Om Devaya Namaha, Om Mahadevaya Namaha, Om Avyaya Namaha, Om Haraye Namaha, Om Pusha Danta Bide Namaha, Om Abhyagraya Namaha, Om Dakshadvaraharaya Namaha, Om Haraya Namaha, Om Baganetra Bide Namaha,
Om Avyakaya Namaha, Om Sahasrakshaya Namaha, Om Sahasrapate Namaha, Om Apavarga Pradaya Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Tarakaya Namaha, Om Parameshwaraya Namaha. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. I hope you enjoy this video. Please share this video with your friends and family. And if you like the video, please give a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do so that my future videos will show up when you go into the YouTube. And see you in my next video, and have a great day. Om Shivaya Namaha.